I think that's a go. Добрый вечер, мы находимся в Лондоне. Меня зовут Майя, это моя коллега Асель. Сегодня с нами Адам Ламберт, чей концерт пройдет 18 апреля в Крокус Сити Холл. Сегодня у нас есть уникальная возможность задать ему несколько каверных вопросов, поэтому мы не будем откладывать в долгий ящик и сразу перейдем к делу. Okay, so I'm going to ask you some questions. All right. We have here Александра спрашивает, будут ли какие-то сюрпризы в европейском турне? Возможно, какие-либо изменения в сет-листе или сценических костюмах? Будет в Москве что-то особенное? Возможно, ты немного поговоришь по-русски. In English. I'm like, yeah, totally. So Alexandra asks, will there be any surprises in the European tour? Maybe some changes in the set list or outfits? Is there something that might be special in the Moscow show? Or perhaps you will speak Russian a little bit, at least? So many questions. You know, one of the things with the way I work is I make a lot of decisions very last minute. So there are surprises to me half the time. Like I'll just, that morning be like, hey, I want to do this. And luckily my band is so incredible that they can learn songs really fast. So maybe, I don't know. Я всегда принимаю очень много решений в последний момент, поэтому иногда это даже является сюрпризом для меня самого. Но слава богу, что моя группа всегда к этому подготовлена, они всегда готовы принять этот вызов, и поэтому, скорее всего, да, мы подготовим какие-то сюрпризы. Okay, next question. Свейкен спрашивает, есть ли шанс, что Россия услышит There I Said It на концерте? Sweet Dream asks, is there a chance that Russia will hear There I Said It at the Moscow show? I don't know. I'll figure it out that morning. I don't know. Я подумаю тем утром. Окей, Дана Гава спрашивает, случались ли с тобой какие-либо смешные моменты за время турне The Original High? Dana Gava asks, were there any funny moments during the Original High tour? Tell us some if you have any. I love the people that I'm on stage with. My band is amazing, and Holly and Terrence, who are my background singer-dancers, they and I travel together. It's like family. It's like my brother and my sister. We have a lot of fun on stage, off stage. It's been great. Я очень люблю свою команду, и поэтому на сцене у нас всегда происходит очень много интересного. Мои бэк-вокалисты и танцоры Холли и Терренс всегда радуют меня, мы почти как семья. И всегда происходит очень много интересного. Моя группа тоже, они очень меня поддерживают, поэтому очень много интересного. Okay. Дарья Луткова спрашивает, какое турне за время твоей карьеры тебе больше всего понравилось? Будут ли в будущем еще турне с Queen? Дарья Луткова asks, throughout your career, which tour did you like the most? Do you plan to tour perhaps with Queen in the future? I'm doing stuff with Queen all summer, actually. May and June of this year, going all over Europe. Yeah, so it's going to be fun. I love that I get to do my solo stuff and the collaboration with Queen. It's amazing to have both of those things going on almost at the same time because they satisfy different parts of who I am as a musical artist. With Queen, I get to do classic rock hits of the past, songs that people have known their whole lives. And then with my solo stuff, I get to do songs that are about my real life and personal ideas and that are songs using sounds of now and the future. У меня много планов на лето, у нас будет большой тур с Queen. Мне очень нравится сочетать именно эти два аспекта моей карьеры. Мне очень нравится моя сольная карьера, мне также очень нравится работать с Queen, потому что я могу по-разному себя выражать. Когда я работаю с Queen, мне очень нравится исполнять классические роковые хиты. Когда же я работаю самостоятельно, как исполнитель, мне нравится выражать то, что я чувствую на данный момент, какие-то мои эмоции, переживания. Поэтому мне очень нравится сочетать эти две части моей карьеры. Nice to know. Okay, Дэнни Кадова спрашивает, как насчет совместного альбома с Queen? Есть какие-то планы? What about the album with Queen? Are there any plans? So far, no. I mean, who knows what the future holds? It's always possible. But right now, it seems to be more of a live collaboration. We all have lots of different projects going on. And I was lucky enough to get Brian May to play on my album, on a song called Lucy, which I'm really proud of. And, if something came up, I'm sure I would check it out with them.
Yeah. На данный момент планов нету. Нам очень нравится работать вживую и создавать какие-то новые шоу вживую. На данный момент планов на альбом нету, но мне очень повезло, потому что Брайан Мэй уже участвовал в моем личном альбоме в песне «Люси», поэтому никогда не знаешь, что принесет будущее. Посмотрим. Юлия Баранова спрашивает, как ты берешь высокие ноты, когда поешь? Ты поешь фальцетом, смешанным или грудным голосом? Yulia Baranova is asking, how do you take the high notes when you're singing? Do you sing on falsetto or mixed or belting? It's usually a belt, most of the time. So every once in a while there's a little falsetto. There's a little falsetto at the end of Mad World. Falsetto is difficult sometimes to do live. I find it easier to do falsetto when I'm like in the studio, in the zone, and singing in falsetto for a long period of time to get into that space. But usually on live shows, it's more full-on chest voice. Yeah. Обычно я пою более грудным низким голосом, потому что фальцетом достаточно сложно петь на живых представлениях. Как правило, я делаю это именно в студийных записях, потому что атмосфера располагает. Но когда мы делаем живые выступления, то я люблю петь на полную катушку, полной грудью. И Гоша Коскинин спрашивает, расскажи о своей роли в шоу ужасов Rocky Horror. Что будет происходить с твоим персонажем? Gosha Koskinen is asking, tell us about your role in the Rocky Horror Picture Show. What will happen to your character? Well, if you have not seen Rocky Horror Picture Show yet, then I shouldn't ruin what happens to my character. But it's a little part. It's a cameo role. I have been so busy touring, but then when they started announcing the casting of this musical for TV, I got really excited because the actors are so good. And the director's so good, and the music producer's so good. So I told them, please let me play this little part of Eddie. It's a fun role. The song is really over the top, rock and roll. And he doesn't last long in the castle. And that's all I'll say. Если вы еще не видели это шоу, то я, конечно же, не хочу вам все испортить весь сюрприз, поэтому не буду рассказывать всех подробностей. Единственное, что я могу вам сказать, что когда мне предложили эту роль, я был в турне, поэтому меня это очень порадовало. Я очень хотела принять участие и сыграть Эдди. Единственное, что я могу вам сказать, что мое участие не продлится долго, поэтому больше секретов не будем давать. Катя Берина спрашивает, ты хотел бы вернуть время, когда ты был участником American Idol? Katya then asks, do you want to return the time of the American Idol period? I had so much fun on the show, and I learned a lot about myself as an artist, and I got to introduce myself to the world. But I've had a really interesting 7 years since I've been on the show, and I don't know if I'd want to go backwards. I like going forwards. Мне очень нравился тот период времени, когда я был на American Idol. Я очень много для себя нового выучил, я смог понять себя. Но вообще, в целом, мне больше нравится двигаться вперед, и у меня были очень интересные 7 лет, но я все-таки смотрю в будущее и жду чего-то нового. Алла Естенко спрашивает, тебе нравится сниматься в кино? Есть ли роль, в которой ты мечтаешь сняться? Alan Естенко asks, do you like to play in movies? Is there a role that you've dreamt of? I would like to play in movies. This Rocky Horror project is actually my first time being in a movie. And so, I don't know. I don't know what the role would be, but I would be interested in maybe doing something in a movie that was not musical, that was just a story, an acting story. And I've done acting that has been more comedy-based and more light, Glee. And so it might be interesting to do something a bit more dramatic. Мне очень понравилось сниматься в фильмах, и да, конечно же, я бы хотела еще раз это повторить. В истории Rocky Horror я играю одну роль, я также играл более комедийную, легкую, веселую роль в Glee. Возможно, в этот раз мне хотелось бы сделать что-то более драматичное, что-то более загадочное. Alexandra Alexandrova asked,
is there anything that makes you nervous when you're on stage? Sorry, let me translate it into Russian. Sorry. Александра Александрова спрашивает, есть ли что-то, что тебя может нервировать, когда ты на сцене? You know, I think I don't get so nervous anymore. I get excited, but not so much nervous. The only thing that makes me a little nervous is when people throw things onto the stage, and then I'm afraid that myself or my dancers are going to fall. So don't throw things on the stage. I love the gifts, but keep them on the sides or something. Я не могу сказать, что я нервничаю перед выступлением. У меня, конечно, есть чувство легкого восторга и эйфории. Единственное, что заставляет меня понервничать, это, возможно, когда люди начинают бросать что-то на сцену. Я очень люблю подарки, но, пожалуйста, не бросайте их меня, потому что я переживаю за своих танцоров и музыкантов, поэтому оставьте их просто где-то в стороне. Людмила Женевская спрашивает, сейчас многие музыканты исполняют свои песни в сопровождении оркестра. Ты не думал сделать что-то подобное в будущем? Nowadays, many musicians perform their songs accompanied by orchestra. Have you ever thought to do something like that? Людмила Женевская is asking. That would be cool. Yeah, I haven't actually thought about that, but it would be interesting to take some of my favorite songs from my albums and do an orchestral version. That sounds very interesting, especially for maybe some of the more ballad songs. You know, I know that like for the first album when I did the song "Soaked," we actually went to Capitol Studios in Hollywood, which is in the big Capitol Records building, and there was a full orchestra there that recorded the string part for that, and I got to watch, and it was so cool. So yeah, so maybe in my next project we'll be all involved in the orchestra. That'd be great. Да, было бы здорово записать что-то с оркестром. Мне даже не приходила такая идея. Возможно, некоторые из моих баллад хорошо бы легли на музыку оркестра. На самом деле был такой случай, когда я записывала композицию «Soaked» в Лос-Анджелесе, то когда мы пришли в студию, в Capitol Studios, то там, конечно, находился оркестр, и, возможно, такая идея промелькнула. Было бы здорово, да. Марина Яковлева спрашивает, как ты относишься к классической музыке? Marina Yakovleva is asking, how do you feel about classical music? You know, I grew up listening to classical music. My grandmother, when I first had a CD player, my grandmother got me this box set of classical orchestrations from famous composers. And I used to listen to it before I went to bed, even like while I was going to sleep. And I think that, you know, I think that gave me an education, just immersing myself in that kind of music and soaking it in. It probably had a good effect on my ear and how I hear things. Да, я очень люблю классическую музыку. Моя бабушка в детстве подарила мне целый набор дисков классической музыки от разных исполнителей. Я часто слушала ее перед сном или засыпая, поэтому я думаю, что она, конечно же, произвела на меня положительный эффект. Я думаю, что развила во мне вот этот вкус музыкальный. Поэтому, да, мне очень нравится классическая музыка. Маргарита Денисова спрашивает, кто твой любимый писатель? Какая книга тебя больше всего вдохновляет? Margarita Denisova asks, who is your favorite writer? Which of this writer's book inspires you the most? Well, that's a good question. I haven't sat down and read a book in so long. I always watch things. I always watch movies now. But I thought Bret Easton Ellis is a really interesting writer. He's very like sarcastic and kind of cynical. Writes about fame and vanity. I find him very interesting. Kind of controversial as well. Yeah, he's an interesting writer. I've read a handful of his books a while ago. Я давно уже не читала книжки, даже не могу вспомнить, когда последний раз. Как правило, я люблю смотреть все по телевизору, либо на видео. Но я бы сказала, что, возможно, Брэд Истон Эллис хороший писатель, потому что его истории содержат очень много сарказма, и мне это нравится, как он рассказывает о славе, о тщеславии и других вещах. Да, я бы порекомендовала. Тимур Донской спрашивает, какой был твой самый любимый и нелюбимый предмет в школе? Ты хорошо учился? Timur Donskoy asks, what was your most favorite subject and most hated subject in school? And did you study well at school? I was okay. I was really, really drawn to the arts, obviously, and so I did very well in those types of classes.
I liked English a lot, and like literature I liked, and history I liked a lot. Math and science, no, no good. I did not like math and science. In fact, I failed one math class when I was in, I think, 11th grade. And in the summer between 11th grade and 12th grade, I had to go to summer school to get a better grade. Algebra. В принципе, я училась хорошо, но, естественно, поскольку у меня более креативное мышление, некоторые предметы мне давали сложнее, чем другие, я очень любил английский язык, литературу, мне очень нравилась история. Некоторые предметы, такие, например, как математика и какие-то более точные науки, конечно, давались мне посложнее. Например, между 11 и 12 классом я проводила экзамен по алгебре, поэтому мне пришлось летом его пересдавать. Негодованием говорит алгебра. And never in my life since high school I've ever had to use algebra, ever. И с тех пор, как я закончила школу, мне никогда не приходилось использовать алгебру. I don't understand. Я не понимаю. Окей. Настя Романенко спрашивает, если бы ты мог себе взять собаку, какую породу ты бы выбрал? Настя Романенко is asking, if you could take a dog, what breed would you choose? I don't know. I like dogs that I always say that look like deer. Does that make any sense? Yes, actually. I don't know. I like those kind of dogs, but also you know what's a really cool dog? It's the pharaoh hound. You heard of that kind of dog? No. It's named after like the Egyptian pharaohs, and like they have like ears that stick straight up, and they're really like statuesque. Is it the naked one? No, they have short hair, but their ears are like they look like Anubis from Egypt. You know, like the ancient Egyptian dog god. They look like that face. It's cool. Вообще, да, я очень люблю собак, и, наверное, порода, которая мне нравится больше всего, если вы поймете, о чем я говорю, та, которая похожа на оленя. Но вообще есть такие собаки, которые похожи на собак фараонов, у которых такие острые ушки. Мы предполагаем, что это доберман. Someday, when I have actually time at home for a long period of time, I would love to get a dog. I grew up having dogs as a kid, but I can't take a dog now because, you know, I'm traveling too much. Yeah. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будет больше свободного времени, когда я буду чаще находиться дома, я, конечно же, возьму себе собаку, но, к сожалению, на данный момент я часто путешествую, поэтому у меня нет возможности завести собаку. Ксения Редкина спрашивает, какой твой любимый клуб в Лос-Анджелесе? What is your favorite club in LA? Ксения Редкина asks. Favorite club in LA. I like the Soho House in LA. That's more like a dining place. I like Blind Dragon. That's a fun club. I like that one. My friends run that club. And Hooray Henry's is good as well. Same people, same what they run that club too. Мне нравится в Лос-Анджелесе Soho House, но это скорее больше типа ресторана, где можно поужинать. Мне также нравится Blind Dragon. Blind Dragon. Вы что сказали? Hooray Henry's. И также мне нравится Hooray Henry's, это принадлежит тем же владельцам. Юлия Макарова спрашивает, ты доверяешь своей интуиции? Юлия Макарова asks, do you trust your intuition? Most of the time, yes. I think I have pretty good intuition. Sometimes I ignore it, and then afterwards I go, I was right, I knew that, but I didn't listen to myself. It's pretty good most of the time, especially with people. I have pretty good intuition with people. Вообще, я бы сказала, что у меня хорошая интуиция. Иногда бывает даже так, что я что-то сделала, а потом думаю, я же думал, что надо делать по-другому, я же был прав. Особенно я считаю, что моя интуиция хорошо отражается на отношениях с людьми. Я очень хорошо читаю людей. Аня Ануфриенко спрашивает, какие экзотические места ты хотел бы посетить? Какие необычные вещи ты хотел бы увидеть? Anna Anufrienko is asking, what exotic places would you like to visit, or any unusual things that you'd like to see? Well, there's a couple places in the world that I have not been yet. I'm going to get to go to Spain for the first time this summer with Queen. That's exciting. I hear good things about Spain. I'd like to see the ancient Egypt. I'd like to see ancient Greece. I haven't been to either of those yet. Like the ruins and some of the history there. I think those are the
two like main places that I haven't seen that I'd like to see. You know, around the Mediterranean. I haven't been around there too much. I think that would be nice. Есть несколько мест, в которых я еще не была, хотела бы очень посетить. Конечно же, это Испания, куда мы поедем летом с Queen. Я слышала очень много чего хорошего про Испанию. Также я бы хотела посетить Египет и Грецию, посмотреть на развалины. И вообще мне в целом очень нравится Средиземноморье. Маша Школа спрашивает, тебе интересна наука и современные научные достижения? Маша Школа asks, are you interested in science and any recent breakthroughs Nope. in it? Нет, Not really. не заинтересован. So I mean, there's certain elements of science that I find interesting. You know, things like Это не важно. certain technology I find interesting, and certain like health and beauty developments I find interesting. You know, things about the human body, about medicines and stuff. I find that somewhat interesting. Yeah. Кое-что, конечно же, меня интересует. Я пошутила, что, возможно, это новый iPhone. На самом деле, скорее индустрия красоты, здоровья, то есть что-то такое, что помогает людям. Okay, and let me just ask you this. Вероника Васильченко спрашивает, ты хотел бы иметь брата-близнеца? Вероника Васильченко is asking, would you like to have a twin brother? Oh God, no. No, I don't think I would. And I know a lot of twins too. Actually, like I have my, I have friends that have been twins. My ex was a twin. I know a lot of twins. I don't know if I would want to be a twin. That freaks me out. Like an identical twin. Woo. Although you could probably get a lot done. It actually might come in handy. It would be weird because it would be a strange thing, but it might come in handy. It might be convenient. Could be more than one. I could have my twin do some of these interviews, and I could sleep. Нет, конечно же, я бы не хотела иметь брата-близнеца. Я знаю очень многих близнецов, у меня много друзей-близнецов. Конечно, это может показаться полезным. Например, мой близнец мог бы сейчас сделать это интервью, а я мог бы спать. Да, это может быть полезно по жизни, но все-таки нет, я не хочу иметь брата-близнеца. But I would have to keep the twin a secret. Maybe. That's how it would work for me. Но мне тогда придется держать брата-близнеца в секрете. Я думаю, что на этом сегодня мы закончим наше интервью. Сейчас мы просто попросим Адама послать им какое-то пожелание. Привет, и надеемся увидеть вас 18 апреля в Крокус Холл в России. Just a final wish for your Russian admirers and Russian fans. I'm so excited to come back to Russia with this show. Thank you guys always for your support. I love Russia. I love coming to play for you. You're some of the best fans. And I think you're going to love the original High Tour. Я очень-очень с нетерпением жду моей поездки в Россию. Меня это всегда